If there are other people here who have not yet come in, please try and encourage them to come in. Rama, could you please see if you can gather up anyone else, because I'd like to get back. Well, okay, I can probably wait a little. Ask them to come back. Violet, could you do me a favor and go soak that T-shirt of yours? I love women. You know what's really wonderful about my relationship with Violet? Our infatuation, the craziness of new love, that smell of new car scent that makes it so addictive to be with someone, that's long past. То самое чувство вожделения друг другом, которое мы чувствуем в самом начале, оно уже давно прошло. And what's remained is absolutely genuine, ongoing, complete love. То, что осталось, это настоящая, непрекращающаяся любовь. And whenever she walks through my field of vision, I find I keep glancing over at her. Когда она проходит мимо меня, я могу от нее оторваться. And I can say anything that I would say whether she was in the room or not when she's there. Everything I say, everything I do, I am exactly the same person, whether I'm with Violet or not. И вне зависимости от того, сейчас ли она со мной, если со мной ли она сейчас или нет, я от этого не меняюсь, я остаюсь тем же самым человеком. This is pretty damn rare. Это очень, черт побери, редко. How many of you people have ever seen a relationship between a couple where the man was the same person, whether his girlfriend was there or not? Кто из вас видел такие отношения между мужчиной и женщиной, в которых мужчина не менялся вне зависимости от того, с ним ли его женщина или нет? Very good. I think I know the one. Очень хорошо, она есть. Now, We've got one. there you go. We see Johnny. That's true. You see me. Now, my point is, because of the nature of the mistruth that almost everyone labors under, the fundamental lie that almost everyone operates under, male and female, the sexual cartel which exists, people do not believe they can be honest. И смысл в том, что причина, по которой люди не могут быть друг с другом честными, это в том, что существует некий сговор, сексуальный сговор, который существует в этом мире. Does everyone here understand the notion of a cartel? Все понимают значение слова сговор, картель. A cartel, like OPEC, the oil producing and exporting countries cartel, is a group who all make something available that's the same from any of them, only they agree that they will never charge less than a preset price. Картель – это как организация по экспорту нефти ОПЕК. Это группа людей, которые что-то отдают во внешний мир, но договариваются о минимальной цене, за которую они это что-то будут отдавать. However, though a cartel will guarantee theoretically a minimum price, and therefore every member of the cartel should be able to do pretty well, it's always in every one of their advantages to very quietly sell for a little less, so they can sell a whole lot more. И несмотря на то, что единая цена гарантирует для членов картеля, то, что есть постоянный недостаток, в интересах каждого члена этого сговора, этой картели, продавать эту ценность по цене несколько ниже, чем сосед, либо когда его объем увеличится. Because to accept only what you're given, when you know you could have more, is a great challenge. Ибо довольно сложно принять то, что тебе дают, когда понимаешь, что можно добыть гораздо больше. Now, there's a sexual cartel. И есть такая же сексуальная картель или сексуальный сговор. And it serves no one's interest. No one is better off because of this sexual cartel. И существование этой картели не приносит никому плодов позитивных.
Правильно. Спасибо. I'm Я не была уверена. sorry. Was that worth knowing? Cartels of male gender. Ah, okay. Fair enough. Okay. In our society, all women, pretty much, are divided into one of two categories. On the one side, actually, you better go there. Can you explain that first bit up to there? Итак, в нашем обществе есть два типа женщин. On one side, we have a woman who does what she wants to suit herself, makes her own decisions, and figures that she's responsible for herself. С одной стороны, есть женщины, которые делают то, что она хочет, и принимает ответственность за это. She makes her own decisions about when to become married, if at all, when to hook up with whomever she wishes, with whom she should hook up. All of these are choices she makes independently. Она независимо принимает выбор относительно того, с кем спать, за кого выходить замуж и так далее. Perhaps she's 28 years old and has just graduated with a doctorate in high energy physics, and she's had no time to settle down and get married. Возможно, ей где-то 28, она недавно защитила докторскую диссертацию, и просто у нее не было времени осесть с кем-то в браке. And now she's going out into the labor force and she's trying to find a job doing research. But all this time leading up to then, she wasn't living in celibacy. She was at the university and she'd hook up with whoever she liked, maybe male, maybe female, maybe a group, whatever. She was a free-minded individual person. Сейчас она, допустим, ищет работу, занимается исследованиями, но это не значит, что в ее жизни до этого не было мужчин. Она, в принципе, сама принимала решение о том, с кем быть, с кем не быть. Or perhaps a different girl, one who does the radio morning announcing on a radio station, has to be up at 4 o'clock in the morning to be on the radio at 5:30, and therefore hasn't been able to settle down with anyone to make a significant family. Или другая девушка, которая работает диджеем на радио, на утреннем шоу, и так уж получается, что ей нужно быть в студии в 4 утра, и такого рода график не подходит для того, чтобы с кем-то осесть. Or she's a professional photographer for a magazine and goes flying all around the world and can't settle down. Или она профессиональный фотограф для глянцевого журнала, путешествует по всему миру и не может, опять же, ни с кем осесть. Now these three women, any of them or any like them, make up their own choices as to whom they go to bed with and when, and whether to have children or not, and whether to, quote, settle down or not, because they're free-minded and controlling their own world. И эти три женщины самостоятельно принимают свой собственный выбор относительно того, остепениться ли я и осесть с кем-то или нет, с кем спать, с кем не спать. And every one of them has to put up with their mother and their aunt and their friends saying, when are you going to grow up and settle down and generate some children? И у каждой из них, поверьте, есть мама или кто-то еще, который постоянно капает на мозги по поводу того, когда же ты все-таки выйдешь замуж и нарожаешь детей. When are you going to start taking life seriously? Когда же ты наконец-то остепенишься и начнешь относиться к жизни серьезно? So you're a professional neuropharmacology student and now you've become a brain surgeon. It's about time you settle down. Ну и что совсем недавно ты была студенткой нейрофармакологии, а сейчас ты вообще хирург. Пора остепениться, время пришло. Because women are raised to believe that their validation in the world comes from demonstrating that they can find a man of high enough social value to purchase them. Ибо для большинства женщин их приятие в мире, они думают, что их приятие в мире основано на том, смогут ли они найти мужчину достаточной социальной ценности, который их купит, приобретет. So as a consequence, a woman who wants to lead her life her way, who makes up her own mind, her own decisions, a woman
who feels empowered because she can choose for herself, knows that her mother will warn her she's going to be an old maid. She's going to be lonely if she doesn't become married now and have children now. И та самая независимая женщина постоянно слышит от своей матери угрозы, предупреждения о том, что она останется старой девой, если не выйдет замуж и не рожает детей сейчас. So now this woman, who is making up her own mind, enjoying her life, doing things her own way, she is told by society. Society brands her and says that she's foolish and that she's giving herself away for nothing to these men with whom she might sleep, because she's not getting a marriage contract, she's not getting a commitment, she's not getting anything from these men. She has no self-respect because she gives herself away for nothing. И вот этой женщине, которая занимается чем хочет, наслаждается жизнью, общество ей говорит, что ты себя продаешь за бесценок, поскольку ничего не получаешь взамен от тех мужчин, с которыми проводишь время, с которыми спишь. Now, society hates such women. Women who make their own choices are awful because they violate the sexual cartel. And there's a word used to describe such a woman who has sex with whomever she pleases because it suits her, because she finds them funny or amusing, because she thinks they're sweet, maybe because they've got a nice ass, whatever. She decides she wants to go to bed with them with no discussion of a long-term relationship, no promise of any social contract, no promise of a trip or anything, just because she likes them. И общество таких женщин ненавидит. Женщин, которые выбирают себе партнеров, по сути дела, по тем причинам, которые важны только для них. Возможно, им нравится их внешность, задница, все что угодно. Общество таких женщин просто ненавидит. And we have this awful descriptive word. In English, it's a 4-letter word used to describe a woman about whom we say she has no self-respect for. И в английском языке есть одно очень страшное слово, которым называют таких женщин. She has no self-respect. She gives herself away for nothing. Женщина, которая раздает себя за ничто, за бесценок. Anyone here know what that word is? 4-letter word? В английском это There we go. слово букв, в русском The peanut gallery over here is saying 5 букв. it starts with an S. So the difference between slut and whore. I'll explain in just a second. And in Russian we need to find I know, we need to delineate this, but let me explain. A slut is what we call a woman who gives herself away for nothing. Собственно говоря, прядью называется женщина, которая раздает себя за бесценок. Now, if we know that we say about this woman, she has no self-respect, Мы говорим, что у этой женщины нет самоуважения. she gives herself away for nothing. Она себя раздает, ничего не получая взамен. That's one category of woman. Это одна категория женщин. Now, there's an opposite category of woman, the woman who has huge self-respect. И теперь и есть другая категория женщин, у которых чувство самоуважения развито. She would never give herself away for nothing. Она никогда в жизни себя не отдаст. She always charges for it. Она всегда берет за это по щечку. And we have a word for a woman who charges for it. И у нас тоже есть термин для такой женщины. We call her a whore. Мы называем ее шлюха. This is a great double bind. Damned if you do, damned if you don't. И это, к сожалению, палка о двух концах. So no third type? Nuns? Третьего типа не существует. Nuns? Монашки — это третий тип. Either you have sex for your own reasons, in which case we say you have no self-respect. Либо ты занимаешься сексом, потому что тебе это нравится, и в этом случае мы говорим, что у тебя нет Wait a moment. This doesn't make sense. Fellas, if I said to you, if you make up your own mind who to go to bed with, it means you have no self-respect. Ребята, если вы решаете, с кем спать, а с кем не спать, руководствуясь своими собственными предпочтениями,
Значит ли это, что у вас That makes sense to you? Anyone? имеет смысл? No? No? Okay. No, of course not. That's the stupidest thing I've ever heard. Самая глупая вещь, что я когда-либо слышал. However, for some reason, we've been teaching this to women for thousands of years. If you make up your own mind about who to go to bed with, you have no self-respect. Oh my God, I was lost. Хотя, и несмотря на это, тысячелетиями мы промываем мозги женщинам. When a Потому man, что если они это делают, у них нет самоуважения. sorry to interrupt. When a man calls a woman a slut, it's not a big deal. It means to the girl, oh, well, I'm not going to fuck him. When a man calls a woman a slut, what he's saying is, you are sleeping with more people than I want you to. Когда, на самом деле, когда мужчина называет женщину шлюхой, это значит, что она спит с большим количеством. Use the word. Короче, As long as everyone gets the message, use as many different words as mean. будем считать, женщины легкого поведения и проститутки. Так будет легче. Соответственно, Проще будет говорить шлюха и проститутка. В нашем социуме, да, это одно и то же. Okay, whatever works, fellas. договоримся на том, что мы называем женщину шлюхой в том случае, если она спала с большим количеством партнеров, чем, собственно, человек, который ее шлюхой называет. Почему он хотел бы, чтобы она спала с Сетом? Oh, no. In English, too, you can find lots of words to substitute. I'm using the ones that are the closest to easy to explain. My point, ladies and gentlemen, Смысл в чем, дамы и господа? my point is, we say to women this irrational and insane idea, if you do what you want, it makes you bad. Самое нелогичное это в том, что мы говорим женщинам, по сути дела, если ты делаешь, что ты хочешь, это плохо. And more importantly, if you do what you want, if you make your own decision, you have no self-respect. И если ты делаешь то, что хочешь, и сам принимаешь решение, у тебя нет чувства самоуважения. This makes no sense. It's irrational. Это неразумно и нелогично. No one can understand this. It makes no sense. So it brings up an important fact. If there's one thing all men and women can agree upon, it's you can't trust women. И, по сути дела, из всего этого выходит то, что женщинам доверять нельзя. Right? Okay. Правда? It's not because women are wicked or evil or bad. Это не потому, что женщины It's not. злы или негативны по своей природе. It's because you're given a fundamental presupposition that doesn't work. А это потому, что вам навязывают изначальную парадигму, которая не работает. You're expected to believe that true is equal to false, 1 is equal to 0, black is equal to white, because you're told if you do what you want to do, you have no self-respect. Вас учат тому, что единица это ноль, а правда это ложь. По сути, подумайте, если вы хотите делать то, что, если вы делаете то, что вы реально хотите делать, то у вас отсутствует самоуважение. Это полный бред. You see, women have a problem. Over the past couple of hundred years, they've started not to have a family member decide who they would marry to increase the wealth of the family, but rather they've taken on responsibility for choosing for themselves. За последние 200 лет женщинам удалось начать самим выбирать своего партнера, того, за кого они хотят выйти замуж или соединить на какое-то время свою жизнь. Now, let me come back to that in just a moment and let you guys think about this. We have the category we call sluts, the women who do what they want for their own reasons, and they are uniformly treated poorly. Итак, у нас есть первая категория женщин, которых мы называем легкомысленными, и к которым все относятся очень плохо. And we have the other side, the whores. У нас есть также проститутки, But the whores come in two varieties. но это вторая группа, которая берет
за то, что они определенные вещи дают, они делятся на две подкатегории. Low status Одни это проститутки низкого класса, and high status. а есть также проститутки высокого класса. The low status girl says, well, he paid for my flights, he got my kid into a better school, he promised he would be mine forever, he pays my health insurance, he got me a better job, he got my kid into, he gave me diamonds or pearls, he took me to Tahiti, gave me some cocaine, whatever. He gave me something, so of course I gave him something. Проститутки низкого класса делают определенные вещи в обмен на непосредственные услуги. Можно купить ей бриллианты, можно сводить ее на каникулы, можно заплатить за школу для ее ребенка, неважно. И она рассуждает очень просто. Он сделал что-то для меня, что-то материально ценное, я таким образом могу тоже что-то сделать для него. Fellas, here's a question for you. It's kind of a trick question. What's the difference between a woman who will have sex with you because you buy her drinks, you buy her meals, you take her to shows, you drive her to where she wants to go, you buy her new clothing, you give her jewelry, or a woman who you give cash to and she has sex with you? Скажите мне, мужчины, какая разница между женщиной, за которую вы заплатили за напитки, покатали на своем автомобиле, купили ей бриллиант, сводили на обед, либо женщиной, которой вы просто заплатили наличные деньги за то, что хотите получить? Существует ли разница между этими двумя? Ah, very good. There is no difference except one. In one case, you know the price in advance. Единственная разница, что во втором из этих случаев вы заранее знаете цену. Она вам ее обозначила. There is a joke on this topic. What's the difference between a prostitute and between the sex with a prostitute and the sex with just a girl? The first one is cheaper. Шутка, существует разница в сексе между проституткой. Almost always true. All right, now here's the big one. There's also the high status whore. Существуют также проститутки очень высокого статуса. This girl insists that her sexuality, her sex, will only be available to someone who's prepared to offer her a fantastic price. Ее сексуальность имеет очень высокую цену. Она готова ее предложить только мужчине, который заплатит эту цену, очень высокую. She's going to contract her sexual access to just one man in exchange for a lifetime of support for herself and her offspring. Она готова обменять свою сексуальность, свой секс на контракт, который будет обеспечивать ей пожизненное содержание и ей, и ее детям. We have a nasty four-letter word for this woman too. В этом случае эта подгруппа проституток, ее название тоже состоит из 4 букв. The high status whore, the contract whore, the one who makes a deal under which all her costs are covered for the rest of her life as long as she at least publicly doesn't have sex with anyone but her one client. Итак, у нас есть слово из 4 букв для второй группы проституток, которые имеют секс только с одним клиентом, во всяком случае официально. Их секс доступен только одному человеку, и контракт подписан на всю жизнь. Four-letter. Contract, no children. Okay, leave that one alone for the time being. So, the four-letter word in English is, there we go, wife. Жена. Nasty thing. Очень противное название. Once a woman becomes a wife, interesting things happen. One, she no longer has to provide sex to her client. Очень интересная вещь происходит, когда женщина по факту становится женой. Ей, по сути, больше не нужно обеспечивать своего единственного клиента сексом. Two, there's a high likelihood that though she's not offering it publicly, she's making her sex available to other people at her discretion. Второй очень важный момент, то, что хотя никто об этом не знает на людях,
но, скорее всего, она предлагает свою сексуальность и себя другим людям. However, in our society, we say that the girl who makes up her own mind and lives her life her way, the girl who makes her own judgment calls about what to do, she has no self-respect. Как ни странно, тем не менее, в нашем обществе женщину, которая принимает решение сама за себя, решает, что ей делать и с кем ей быть, мы называем известным вам словом и говорим, что самоуважение у нее отсутствует. But on the other side, the ones who have sex only for profit, only for the promise of security, either in a short-term sense or in a lifetime-long sense, those women do have self-respect. С другой стороны, те женщины, которые продают себя и свою сексуальность в обмен либо на какие-то краткосрочные блага, либо на долговременный контракт, они по теории этого общества могут обладать самоуважением, уважать себя. And we have some real fun with this. Mommy says to her daughters, "Don't you be a slut, because no man will buy the cow if he can get the milk for free." Интересный момент. Мама говорит дочке, не будь легкомысленной, потому что ни один мужчина не купит корову, если он сможет получить молоко за просто так. And father says to his daughter, "I don't want you hanging out with that guy. He just wants to have sex with you. You need to hold out for a man who's going to treat you right and support you in a life that you deserve and take care of you and your children and buy you a new Mercedes every season, etc., etc." Daddy says, "Don't forget, honey, I raised you to be a whore." По сути, что говорит отец? Что заключается в словах отца, когда он говорит: убедись, что этот молодой человек серьезен по отношению к тебе, что он готов все для тебя сделать. По сути, он ей говорит: будь хорошей проституткой. Just like mommy when she said about not giving it away for free. She said, "Don't forget, honey, I raised you to be a whore." По сути, мама говорит ей то же самое: не давай за просто так. Что она тем самым передает своей дочке: я вырастила тебя, чтобы ты стала проституткой. And daddy says to his son, "Don't hook up with a slut, son. You can never trust her. After all, the only reason I know that you're my son is because your mother was a good girl. She didn't have sex with me until the 5th date. And then she barely had sex with me after we were married. She doesn't even like sex." Отец же, в свою очередь, говорит сыну: не связывайся с легкомысленными девушками, потому что ты не можешь им доверять. Вот, например, твоя мама, она со мной в постель не ложилась до нашего 5-го свидания. В общем-то, после нашей Fellas, see the girls laughing over here? Она тоже со мной в постель не особо часто ложится. Поэтому я абсолютно уверен, что ты мой ребенок. And of course, the only reason I know you're my son, despite the fact that you have curly blonde hair and blue eyes, and I have straight dark hair and brown eyes, is because your mother is a good girl and doesn't like sex. И только потому, что твоя мама по-настоящему хорошая, не легкомысленная девушка, и она не любит секс, только поэтому я знаю, что ты мой сын. Хотя, в общем-то, странно, потому что ты блондин с голубыми глазами, а у меня прямые черные волосы и темные глаза. Humans have evolved an incredible sense of denial. Люди развили в себе очень интересную способность отрицать. An incredible sense of denial, and when a baby is born, within one race anyway, they pretty much all look the same. This is evolutionarily essential. Интересный факт: когда ребенок рождается внутри некой определенной одной расы, все маленькие дети выглядят примерно одинаково. Satan's got your nose. Sorry, just making love notes to my wife. Джонни посылает Вайлет любовные послания. Wife, you said? Near enough. Swearing. There you go. Violet and I have never become married because we have no interest in inviting the church or the state into our bedroom. Джонни и Вайлет никогда не собирались пожениться и не пожениться, потому что у них нет никакого абсолютно намерения приглашать ни церковь, ни государство в свою спальню. Now,
The important part, in general, is that men have needed to rely upon certain things so they could believe their children were their own. Мужчины выработали некоторые определенные правила, на которые они могут полагаться в большей и меньшей степени, для того, чтобы знать наверняка, это ребенок их или нет. The truth is, if it weren't for birth control pills and hysteria about STDs, most men would have no condoms with them at any time, and certainly no woman would if she was married or self-respecting, quote unquote, because to travel with condoms would be inexplicable to her husband. He would never understand. Если бы женщины не принимали гормональных таблеток противозачаточных, мужчины, как вы понимаете, выходя из дома, не берут с собой презервативов, женщины тоже не берут, потому что замужняя женщина, у которой в сумке лежат презервативы, это нечто шокирующее. With this in mind, in the good old days before birth control pills, about halfway through a girl's internal month, her menstrual month, her hormones change. Количество внебрачных детей было бы намного больше. And her new hormones change her perception of what she's seeing around her. Существует очень интересный факт. Приблизительно посередине менструального цикла гормональный фон в теле женщины очень сильно меняется, и она начинает воспринимать действительность немного иначе. And her urges change. Ее желания и поступки меняются также. Ladies, I'm sure all of you know what it's like. Once in a while, you have a special day when, for reasons you can't explain, you dress up a little hotter than usual, put on brighter lipstick than usual, maybe wear high heels, and when you're looking around face to face at the guys around you, you're thinking, I could do him. I could do him. I could definitely do him. Каждый из вас может припомнить некие дни в месяце, когда вы одеваетесь более сексуально, даже зачастую не отдавая себе в этом отчета, чем обычно. Когда вы приходите куда-то и смотрите на мужчин и говорите про себя, вот с этим я бы сейчас ушла, поворачивайтесь дальше, и вот с этим, еще дальше, и вот с этим тоже. Of course, because in your brain, your perception and your standards have changed. В вашем мозгу ваше восприятие действительности и стандарты изменились в этот момент. Because during these special days, this is when you're releasing an egg, when you're ovulating. У вас происходит овуляция, и яйцо спускается в матку. Scientifically going into estrus. I feel I'm missing out. Can you explain? I said an egg, chicken egg, but in Russian it's a chicken egg. Of course. Okay. When a woman can become pregnant is usually between 1 and 2 days a month. Женщина на самом деле может забеременеть всего лишь 1 или 2 дня в месяц. During this extremely small window, when she could become pregnant, things change physiologically inside. Во время этого очень короткого периода времени физиологически очень многое меняется внутри женщины. Have any of you ladies ever made love during your menstruation, during your period? Кто-то из вас занимался любовью во время периода менструации? Have you noticed that if you have terrible menstrual cramps, when you start to make love, the cramps seem to go away? Если вы когда-нибудь замечали, что если вы этим занимаетесь, то если вы одна из тех женщин, которая испытывает сильную боль при менструации, то эта боль уходит на время. But after you climax, after orgasm, it comes right back. Но после оргазма она возвращается. This is very normal for most women. Это абсолютно нормально для большинства женщин. Because during foreplay, a woman's uterus moves position. And that relieves the cramps. Во время предварительной игры матка принимает определенное положение,
из-за того, что это положение меняется, боль проходит временно. Now, when a woman is ovulating, her uterus moves into the same position, sperm catching mode. Когда же у женщины происходит овуляция, матка занимает точно ту же позицию. Это позиция, в которой она наиболее удачно может поймать сперматозоид. And interesting things about humans that we never think about. Есть некоторые очень интересные вещи, о которых мы, люди, даже никогда не задумывались. The penis, Член. the penis is built like a plunger. Это, по сути, поршень. It pushes in and pulls out. Он как осуществляет давление, так и вытягивает. Okay? This is because genetically, biologically, women are not supposed to become pregnant by one man. They're supposed to wander away from their family, which is made up of people who provide them with the feeling of security and protection and comfort, and go looking for someone or some group of someones who smell and look different. Это происходит эволюционно потому, что женщина в тот момент, когда она готова забеременеть, она эволюционно не была раньше оплодотворена одним мужчиной. Она была оплодотворена несколькими мужчинами, и что особенно интересно, она не оставалась в эти дни, чисто инстинктивно, она не оставалась в своей семье, где все ей знакомо. Она уходила куда-то, чтобы встретить одного или нескольких человек, которые не являлись членами ее ближайшего окружения. This is essential because 50,000 years ago, and until we started to have property and marriage, most of the women in a community would be related very closely. One father, maybe 10 mothers, so everyone they would be around would either be their brother or half-brother under normal circumstances. Это происходит от того, что при других обстоятельствах они внутри племени, а раньше это были небольшие племена, они все являлись близкими родственниками. Там был отец, мать и 10 или 15 детей. Now, interesting fact number 2 about humans. For the average woman, it takes somewhere between 15 and 20 minutes of intercourse before a woman has a climax. Второй очень интересный факт, следующий за первым. Для того, чтобы женщине достичь оргазма, среднестатистически ей нужно от 15 до 20 минут. And all you guys, on average, having no ego reason to take a longer time or desire particularly to please the woman, take about 3 minutes. Вам же, ребята, если у вас эго задействовано, и вы будете заниматься этим столько, сколько получится, потребуется в среднем 3 минуты. What this means is, oh yes, also, sperm come in various types. Также существуют различные, внутри спермы одного мужчины, существуют различные подвиды этой спермы. There are sperm that are meant to create babies. Есть сперма, которая предназначена для того, чтобы зачать ребенка. There are sperm that are designed to kill the sperm of other men that are designed to make babies. В этом же наборе спермы есть сперматозоиды, которые предназначены для того, чтобы разыскивать и убивать сперму других мужчин. You can observe this in a test tube. You can observe this under a microscope. This is well-established science. Это установленный научный факт. Вы можете убедиться в этом под микроскопом. Существуют книги об этом. Men have evolved their sperm to seek out their brand, and if there's someone else's brand, to kill that one off to increase the likelihood that theirs will be the one that makes the woman pregnant. Мужчины, как вид, эволюционировали так, что их сперма предназначена для того, чтобы продолжить именно их марку. Более того, эта сперма предназначена для того, чтобы обнаружить сперму или марку другого мужчины и ее уничтожить. This has been proven and is absolutely legitimate, and you can look it up for yourselves, or you can get a couple of your boyfriends over and you can put them in a test.
Вы можете найти информацию на интернете, либо можете пригласить двух своих друзей мужчин и проверить на эксперимент. Now, so what we know about men, they see a hot girl who's all feeling hot, sticking her hindquarters in the air and saying, come on, climb on board and do your little happy dance. Как это происходило? Женщина чувствовала, что она готова к совокуплению, и она демонстрировала окружающим мужчинам то, что они могут приблизиться к ней и осуществить совокупление. 3 minutes later, he's done. Через 3 минуты он кончил. And he does what men do. И он делает именно то, что все мужчины делают, засыпают. He goes to sleep. This allows her to get up and go looking for the next one. Это позволяет ей встать. Не забывайте, что женщине нужно примерно 15-20 минут для того, чтобы получить удовлетворение. And still, она встает и идет на поиски нового мужчины. and still all turned on, she goes out and finds the next one and keeps going until she's had at least 15 to 20 minutes worth, so that her uterus, after orgasm, returns to its upright and locked position. Ей требуется 15-20 минут, поэтому вы можете сами подумать, сколько мужчин нужно собрать по 3 минуты для этого. После того, как она достигла пика и оргазма, ее матка возвращается в прежнее спокойное положение. And now she feels like having a nap, lies down, and lets things take place inside. И теперь она чувствует сама себя уставшей, ложится, засыпает, и вещи внутри нее начинают идти своим чередом. This happens. Get it out of you guys. This happens in nature, is evolutionarily sound and obvious. However, men's egos tell them, I must be the only one who contributes sperm into this chunk of fertile soil, or this chunk of fertile soil, so that I can be sure that I own what comes out. Несмотря на то, что в природе все происходит именно так, как только что объяснил Джонни, мужское эго диктует ему, что это именно его семя должно быть, которое оплодотворило эту почву. A small word about fatherhood. There are 3 components to father. Несколько слов об отцовстве. Отцовство на самом деле состоит из 3 основных компонентов. There is the biological father, the one whose sperm fertilized the egg that became you. Первое – это биологический отец. Тот, чей сперматозоид оплодотворил яйцеклетку, которая в результате превратилась в ребенка. There is your father in name, the one whose name goes on you, the one the public is supposed to acknowledge as your father. Второй – это тот человек, фамилию которого вы носите. Тот, кто официально считается вашим отцом. And there's the person who takes on the role of daddy, the one who protects you and provides for you and loves you and thinks of you as his child, and you think of as your daddy. А также есть третий человек, который на самом деле вас растит, о вас заботится и в общепринятом смысле является вашим отцом. Overwhelmingly, we think that our dad was all 3. В подавляющем большинстве случаев мы считаем, что наш отец – это комбинация из этих 3. Throughout history, it seems, however, 2 out of 3 ain't bad. По ходу развития человечества, по ходу развития истории, неплохо, если хотя бы 2 из этих 3 присутствуют. Human females have 2 discrete portions to their monthly cycle. One, where they seek out men who provide them with a feeling of family, a feeling of strength and protection and provision, where they know they are in a good place and they feel comforted and emotionally attached and bonded to their pair-bonded mate. Менструальный цикл женщины имеет определенные особенности. Она чувствует себя, с одной стороны, очень ее притягивает мужчина, который дает ей чувство безопасности, который будет заботиться о ней. And this is about 26 days a month. Это происходит порядка 26 дней в месяц. 1 or 2 days a month, her perceptions change.
Но 2 дня в месяц ее восприятие мира очень сильно меняется. And then, though she can't explain it, for some reason, men who are absolutely unlike her type suddenly become incredibly attractive to her. В эти 2 дня мужчины, которые обычно абсолютно не ее тип, с которыми она никогда бы не стала связываться, внезапно становятся для нее очень привлекательными. Ladies, does this sound about right to you? Дамы, это правда, что я говорю? Okay, fellas, I need you to understand that I'm not making this stuff up. Поймите, пожалуйста, что я ничего не придумываю. Скажи, девчонки, что, правда говорит, нет? Help? Anyone? Осталось догадаться, какие. They should still be guessing which two days. Haha. You know something? Humans are remarkable. In all other species of mammals, the females advertise when they're ovulating. У всех других видов животных женская половина явно объявляет о тех днях, когда она готова быть оплодотворенной. The females have their vulva become bright and pink, or they do whatever it takes to let the males know, hey guys, this is the time, climb on board. Половые органы могут изменить цвет, стать ярко-красными, тем или иным образом говоря, что ребята, я готова, залезайте. Human evolution has worked the opposite way. Человеческая эволюция пошла совершенно противоположным путем. Most species of mammals, the child that is born is able to take care of itself very quickly after it's born. У большинства млекопитающих ребенок, родившийся, детеныш этого млекопитающего, родившийся, может очень быстро выживать, даже если рядом нет родителей. But all of you need years of support. Но всем вам нужны годы и годы заботы, прежде чем вы сможете сами о себе начать заботиться. And so as a species, our species has found a way to convince men that they are the parents of the children, and the men who accept that they are the parents of the children do things to provide for the children. Just like the cuckoo bird, which flies into the nest of other birds, throws out the other bird's eggs, and lays its own eggs, so that the original bird will come by and raise the cuckoos. Подобно кукушке, которая подкладывает свои яйца в гнезда других птиц, и эти птицы, сами того не зная, высиживают чужого птенца, точно так же люди, человечество придумало способ, чтобы мужчина был убежден, что ребенок, которого он выращивает, это на самом деле его. The term cuckold, to be cuckold, is where a man believes that his children are his own, but they're not related to him. This happens much more often than anyone would like to think, even in first world nations. Current estimates are about 30% in the United States of long-term married couples. At least one of the children born to the couple is not the father's. По статистике, порядка 30% детей в современном западном мире, их отец, который думает, что это его дети, на самом деле не является их биологическим отцом. То есть, по примеру с кукушкой, он просто растит ребенка, который не является на самом деле его ребенком. And this is not because the women are dishonorable or untrustworthy or bad. It's because right around the middle of her month, she's out shopping or whatever. And she meets some guy who's very confident in himself and charming and sweet and funny. И это происходит вовсе не от того, что женщины такие порочные, нехорошие и злые, а от того, что как раз в те самые 2 дня в середине месяца, когда, например, женщина отправляется за покупками, внезапно ей встречается человек, который смешной, очаровательный, и чем-то ее именно вот в этот день зацепляет. And this fellow, he comes by and he's very sweet and he looks at you in the right way and he says the right things and he's very respectful and you know he wants you and you think to yourself, wow, this is before, most of the time, you think, condoms? Who cares?
И происходит следующее. You guys understand this here? Вы видите, что он уважает вас. Обратите внимание на реакцию. Он вас уважает. Вы явно видите, что он вас хочет. И в результате вы говорите себе: ой, что-то мне так сильно хочется, ну и ладно, что у меня нет с собой презервативов. I will tell you from my own personal life experience that if I had not provided the condoms in a vast majority of sexual encounters, none would have been required. Я могу сказать из своего очень большого личного опыта, что если бы я лично не настоял на использовании презервативов в подобных случаях, то никто бы, то женщина бы никогда об этом даже не подумала и не просила. It is a standard rule of thumb that when a girl is good to go, nothing else matters. Поймите, что когда девушка или женщина готова, то ничего не имеет значения. Она реально готова, чтобы с вами куда-то пойти. Ее ничто не остановит. This is why I asked the ladies to sit over here so that everyone could see the quorum that you guys are acknowledging this. Because even though it's the sort of thing that no one wants to admit, the truth is, when you're in that special point where suddenly what you want is overwhelming, your needs are commanding you, and you know that you're going to do something that you wish you weren't going to do, but to hell with it. Поэтому полезно видеть вас в группе и видеть выражение ваших лиц. В принципе, вы согласны с тем, что иногда ситуация такая случается, что вы не повелеваете своими чувствами и желаниями. Okay, pill versus condom. Much more recent. Okay? The pill is certainly probably the reason that the number is as low as 30%. И обычно противозачаточные таблетки — это, собственно говоря, та причина, по которой процентаж настолько низок, в районе 30%. My expectation is the number would be much higher. Я думаю, что этот процент был бы гораздо более высокий. So now we come to the interesting bit. А теперь самое интересное. The girl has this rendezvous, this encounter with a man who's not carrying condoms. У девушки свидание с этим замечательным молодым человеком, у которого нет презервативов. All reason and accountability have flown out the window because she was really into him. Вся ответственность и логика испарилась и улетела в окно, потому что он ей очень нравится. And so they have sex right at the exact right time for her to become pregnant. И они занимаются любовью именно в тот момент, когда она готова забеременеть. And then she says bye, and he leaves, and the next day her hormones change again. После этого они прощаются, она уходит, на следующий день ее гормональный фон меняется опять. And overwhelmed by anxiety and guilt, she goes, oh shit, I don't know what to do. I sure hope I didn't get pregnant. После этого, одержимая чувством вины, она думает, черт побери, хорошо бы, что если я не забеременела. And maybe she thinks, I'd better jump my boyfriend/husband's bones so that if I do become pregnant, it's his. И на всякий случай надо бы подумать о том, как это представить моему бойфренду. На случай, если я действительно забеременную, чтобы... Джамп. Трахаться с бойфрендом, Потрахаться с бойфрендом, чтобы он принял потенциального ребенка за своего. And now, of course, all anxious, you go home to your mother and you say, I don't know what happened. I didn't want to, but he was so cute and he said all the right things. So I did it. What am I going to do? And your mother says, don't worry, honey. Don't tell anyone else ever. I will be there on the day your child is born to look at your boyfriend and tell him how much the baby's eyes look like his father's. Девушка возвращается к своей матери и говорит, что же делать, он был такой классный, я ничего не могла с собой поделать. А мама ей говорит, ни о чем не беспокойся, дочка, в день, когда родится твой ребенок, я буду там, буду смотреть в глаза твоему бойфренду и подтвержу, что это его ребенок. And you have to understand, fellas, go a sec. You have to understand, fellas, if you're in love with a woman and you care about a woman, you cherish a woman, and she has a baby and you're convinced it's your baby, and you raise it as your child and you love it as your child, and it loves you as its father, it's your child. И
Господа, если вы растите ребенка, которого вы любите как своего ребенка, относитесь к нему как к своему ребенку, то он ваш ребенок. This is how humans have evolved. Human males, many human males by their nature have evolved to be a support infrastructure for their partner in generating and raising children. И именно так эволюционировало большинство мужчин. Они эволюционировали в некую инфраструктуру поддержки своего семейства и детей. And you take great pride and happiness in being a protector and a provider and a generator of security and affection and love to your bride and your children. И таким образом мы гордимся тем, сколько поддержки и защиты мы даем своей семье, своей невесте, жене и детям. And this is absolutely wonderful and honorable and noble. И это очень благородно. That's an interesting way of condensing that. And so, for all of you that are comfortable with that, I envy you, because I am another kind of man, the kind of man who has an overwhelming need for variety. Поэтому всем тем, кто чувствует себя комфортно с такой расстановкой вещей, я, честно говоря, завидую, потому что я по природе человек другой. Я тот человек, которому нужно разнообразие. And it does not matter how fantastic and crazy about someone I am, no matter how beautiful and sexy they are, no matter how talented they are in bed, I cannot continuously be erotically attracted to any one woman for a very long, protracted period without there being some turnover. И вне зависимости от того, насколько привлекательна может быть та или иная женщина, я не могу быть к ней, я не могу иметь к ней влечение на постоянной основе, если не происходит определенного оборота партнера. Human males may be very much like all other mammal males. In most cases, most mammals try to fertilize the females, most mammal males try to fertilize the females and then move on. Соответственно, мужские особи человека, они очень похожи на мужских особей других животных в том, что они пытаются оплодотворить яйцеклетку и, по сути дела, двигаться дальше. So, with this in mind, it's consistent to consider 50,000 years ago in Grog's family, Grog has 10 wives. They're not officially wives. There are 10 women who recognize that Grog is the patriarch of this family. Who's Grog? Grog is the father in this tribe. He's the alpha male of the tribe. Соответственно, если откатиться обратно на 50 тысяч лет, можно увидеть, что у лидера племени есть несколько жен. Women understand intuitively, without needing to be taught, that part of a winner is preferable to all of a loser. И женщинам на интуитивном уровне понятно, что иметь частичку выигравшего это лучше, чем иметь 100% лузера. This is why some men have no trouble at all having many women that love them and will sleep with them, whereas other men can't find one. Именно поэтому есть мужчины, у которых абсолютно нет проблем найти большое количество женщин, с которыми быть вместе, переспать, а у других мужчин это не получается. But at the same time, the man that the woman might want may not be the kind of man that can settle down with just her. С другой стороны, мужчина, который может быть желаем определенной женщины, это не тот мужчина, который готов с ней остепениться и осесть. With this in mind, knowing that some females will bond with a man wanting him to be a tiger, masculine, effective, outgoing, passionate, but she'll know that if she takes him into the house and closes the door, he will stop being a tiger
and he'll become a very big, very unhappy house cat. Поэтому во многих случаях женщины будут желать близости с мужчиной, которого они видят как мачо, как тигра. Вместе с тем понимают, что если они его пригласят себе в дом и там запрут, то он тем самым тигром будет перестанет. Okay, 1 second, I'm just going to change tapes and I'm going to continue right where I am. But I'm not giving you guys another break because none of you understand.